असोसिएशन ऑफ ओरल अँड मॅक्सोफेशियल सर्जन ऑफ इंडिया व नांदेड रुरल डेंटल कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने 11वी राज्यस्तरीय वार्षिक परिषद नांदेडमध्ये आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी या परिषदेला महाराष्ट्रातील तसेच नांदेड जिल्ह्यातील अनेक शल्य चिकित्सक, उपचार तज्ञ उपस्थित होते. या परिषदेमध्ये चेहरा, तोंड व जबड्याशी संलग्नित शस्त्रक्रिया त्या संदर्भात परिषदेमध्ये विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच ऍडव्हान्स ओरल अँड मॅक्सोफेशियल सर्जरी ही एक अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया असल्याची माहिती यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय देशमुख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली. तर या कार्यक्रमाला श्री गुरुदत्त प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीरामवार, कॉन्फरन्सचे सेक्रेटरी डॉक्टर विजय कुमार गिरे, कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉक्टर किरण गद्रे, श्री गुरुदत्त प्रतिष्ठानचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास कासवा, नांदेड रुरल डेंटल कॉलेजचे प्राचार्य वृंदावली भद्राराव, कॉन्फरन्सचे सायंटिफिक चेअरमॅन डॉक्टर रवी भुजबळ तसेच नांदेडचे प्रसिद्ध सर्जन आनंद भगत यावेळी कार्यक्रमाला उपस्थित होते. यासोबतच महाविद्यालयातील सर्व विभागातील विभाग प्रमुख, शिक्षक व विद्यार्थ्यांची या परिषदेला मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी पाहायला मिळाली. And life is short. Indeed, our profession is a lifelong journey of learning, growth and service. The conference is a testament to our commitment to advancing field of maxillofacial surgery by organizing and patient in smaller cities. As great physician Dr. Atul have the power to transform the lives by sharing knowledge, experience, and we can empower each other to provide better care, better service, and better outcome for the patients. As we move forward, let's remember the word of the Mahatma Gandhi: be the change you wish to see in the world. Let's be the catalyst for the positive change in our profession, in our communities and lives of our patients. I would like to extend my sincere gratitude to our esteemed guest speaker, organizer, making this event possible. I wish you all productive, informative and enjoyable conference. Thank you. It's both an honor and privilege for me to welcome you all to this conference, prestigious conference in oral and maxillofacial surgery. I'm thrilled as a principal of NRDC and ASEAN to see so many passionate professionals, experts, students coming together to discuss the knowledge, explore innovations, and to discuss the future and push the boundaries whatever is possible in this field of ever evolving field. Oral and maxillofacial surgery stands at the intersection of art and science, where the complexities of your human anatomy meets the principles of surgical aspect. Today's conference is going to provide you a unique opportunity to learn from one another, cutting edge research, innovations. Apart from that, the presentations what you're going to have will be insightful presentations. What you're going to have will be very knowledgeable. That's what I feel. Apart from that, and I have no doubt like the knowledge what you're going to share over here today will resonate far beyond the conference, not only here, well beyond the conference also, which might help you in your practice, in your policies also, and your approach worldwide also towards your patients. Apart from that, the conference, the advancements what you're going to discuss over here not only increases the patient care, not only onto this field, but also I expect everyone also to provide the same advancement, same care to the patients also. Because the oral surgeons are called not to heal, but to restore the confidence, the dignity and the comfort to those who would have already been affected by mental and physical pain. The role of oral maxillofacial surgery, it goes far beyond surgery itself, because it's a combination of your compassion, your innovation and your unwavering support or unwavering commitment to give better life to the patients.
Apart from that, the expertise who are present over here, who are going to take the pre-conferences courses are all extraordinary, and I'm sure that you are going to gain a lot of knowledge from their perspective, whatever you have to discuss with them, whatever you're going to learn from them, so that the output of this conference should be very, very presentable, very, very knowledgeable, not only to you, to all the patients also. Last but not the least, I thank the AOMSI chapter, Maharashtra chapter, for giving an opportunity to hold this pre-conference course in our college, that's Nanded Rural Dental College and Research Center, because we always look out for the opportunities. When opportunity comes knocking at our door, we're ready to grab it. The management also extends their full support in organizing these kind of conferences. The last but not the least, I would like to thank Dr. Ravi Bhujbal, the scientific chairman, the organizing chairman, and Vinay Patil, Ravi Bhujbal, professor and HOD of oral maxillofacial surgery, for the entire team doing the hard work and making this conference a successful one. Thank you. In support which made today's program a reality. We are honored to hear your words today. Thank you, sir. So as we begin our pre-conference proceedings, it's our pleasure to invite Dr. Vijay Kumar Gire sir, Organizing Secretary. Hosting it, and it's a proud moment for all of us and entire Marathwada that we are hosting such a prestigious gathering at our institutes. You guys are really blessed to have the distinguished speakers here, from which you are going to learn a lot of their experience, more than 3 decades, 4 decades. There were, to update about the pre-conference, we have arranged 5 pre-conference courses. Out of that, the one which is happening in this hall is surgical walkathon with stalwart. This is happening first time in a history of MSc OMSI, where all the undergraduates are attending. Why it was open for all you students? Because you should be aware of what is happening in dentistry. What is the scope of dental scope for you guys in the future as a maxillofacial surgeon. So we got together an excellent faculties who have more than 3 decades of experience, and they are going to share their knowledge of more than 3 and 3.5 decades with you guys. Another pre-conference is corticobasal implant, which is also a houseful course which Dr. Lakshman Malpanja will be conducting. Then we have another third pre-conference which is on the full mouth implant rehabilitation. Fourth pre-conference is going on in a medical college, that is cadaveric flap dissection, and fifth pre-conference is going on surgical oncology, where we are going to perform live oral cancer operation at Dr. Bhagat Sir's hospital, which might have started by this time. Thank you for joining in large number. You are going to be... Ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, off the dais, it is a great morning today to be with all the young crowd and trying to teach them what myself and my team has learned over 40 years in a small nutshell. The basic idea of the pre-conference course is to make people aware, one, in particularly when you're talking about the walkathon, and to enhance the knowledge on one-to-one basis, particularly when it goes to surgical oncology session, live session, or cadaveric dissections and implants, where mostly you will be interacting with your mentors 1:1. Also, why the basic idea is to bring oral surgery or maxillofacial surgery conferences to rural place is to make people aware, the medical fraternity aware, the dental fraternity aware as to how the horizons of various specialities of dentistry have expanded over last 40 years. They have exploded actually, not only by technical skills but also because of great innovations, materials and new techniques which are coming in. So I think everyone should benefit out of it, and so it is the idea of our AOMSI MSc body to have conference in rural places every alternate year. So to increase the knowledge, awareness in the public, and I think this was a great step.
taken by the management of under able guidance of Dr. Vijay Deshmukh and me as a conference secretary. Thank you very much. नमस्कार, मी डॉक्टर विजय देशमुख. मी महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशन ऑफ ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र स्टेट चॅप्टरचा प्रेसिडेंट आहे. आणि नांदेड येथे 11वी कॉन्फरन्स जी आमची वार्षिक कॉन्फरन्स होती ती 30 तारीख या दिवशी नुकतीच पार पडलेली आहे. या ठिकाणी चेहरा तोंड जबड्याशी संलग्नित शस्त्रक्रिया म्हणजे इंग्लिशमध्ये आपण ज्याला ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जरी म्हणतो त्या संदर्भात ही कॉन्फरन्स किंवा ही परिषद दरवर्षी घेण्यात येते. आणि दरवर्षी आम्ही वेगवेगळ्या शहरांमध्ये ही परिषद घेत असतो. आणि याचा मुख्य उद्देश असा आहे की ही एक जी स्पेशालिटी आहे, जी डेंटिस्टी नंतरची स्पेशालिटी आहे की ज्याला आपण मॅक्झिलोफेशियल सर्जरी म्हणतो, ही एक ॲडव्हान्स शस्त्रक्रिया पद्धती देणारी ब्रँच आहे की ज्यामध्ये आपण चेहरा तोंड जबडे मान डोके याच्याशी संलग्नित आजारावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया कॅन्सर सहित आणि प्लास्टिक सर्जरी किंवा रिकन्स्ट्रक्टिव्ह सर्जरी म्हणजे पुनर्रचना शस्त्रक्रिया सहित या आजारांवर आपण वेगवेगळे उपचार करतो. ज्यामध्ये रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट म्हणजे अपघातामध्ये माणसाचा चेहरा विद्रूप झाला किंवा चेहऱ्याच्या हाडांचे काही फ्रॅक्चर झाले, जबड्यांचे झाले, नाकाला मार लागला, डोळ्याच्या खोबणीला मार लागला, तर या सगळ्यावर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या शस्त्रक्रिया करून त्याचा चेहरा आपण पूर्ववत करतो. याबरोबरच मी जसं सांगितलं की कॅन्सर सर्जरी आणि सध्या कॅन्सरचं प्रमाण इन जनरलच समाजामध्ये जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे की त्याचं कारण असं आहे की अतिसेवन तंबाखूजन्य पदार्थ किंवा सुपारी गुटख्याचं अतिजन सेवन केल्यामुळे हा आजार समाजामध्ये दिसतो. तर या परिषदेमध्ये आम्ही यावर सुद्धा नवीन पिढीला मार्गदर्शन करतो की टोबॅको फ्री लाईफ कसं व्हायला पाहिजे. आणि सध्या आमच्या असोसिएशनचं असं ब्रीद वाक्य आहे की कॅन्सर तयार व्हायच्या अगोदरच त्याची काही लक्षणं असतील, पूर्व कॅन्सर संकेत मिळालेल्या लोकांना त्यापासून जागरूक करणे की जेणेकरून ते पुढे कॅन्सरमध्ये परिवर्तन होत नाही. त्याची मोहीम पण आम्ही आता 13 फेब्रुवारी पासून जो आम्ही इंटरनॅशनल ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करतो तो आम्ही ह्या राज्यभर नाही तर पूर्ण राष्ट्रभर या असोसिएशन तर्फे राबवलं जाईल की ज्यामध्ये रिस्क ग्रुप आपण ज्याला म्हणतो की बस ड्रायव्हर, रिक्षा ड्रायव्हर, शेतात काम करणारे वर्कर किंवा ज्यांना प्रबोधन खूप प्रमाणात झालेलं नाही किंवा त्यांना कॅन्सर झाल्यावर त्याचे काय परिणाम होतात हे माहीत नाही, त्यांच्यासाठी हे प्रबोधन करायचा हा प्लॅन आहे. तर ही स्पेशालिटी अत्यंत सुंदर आहे आणि यामध्ये दंतशल्यशास्त्राच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमामध्ये ही एक प्रकारची स्पेशालिटी आहे आणि त्या संदर्भातली ही परिषद होती. आणि आज इथे रुरल डेंटल कॉलेजमध्ये आम्ही प्री कॉन्फरन्स कोर्स घेतला की ज्याच्यामध्ये युवा जे आमचे सर्जन्स आहेत, डेंटल सर्जन्स आहेत, त्यांना वेगवेगळ्या आजाराविषयी वेगवेगळ्या शल्यक्रिया पद्धतीविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले. तर यामध्ये प्रथम सकाळी आमचं इनॉग्रेशन सेरेमनी झाला आणि स्पेशालिस्ट या ठिकाणी असं आहे की ही मॅक्झिलोफेशियल सर्जन्सची कॉन्फरन्स आहे, त्यामुळे मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच भागातून म्हणजे सिनियर मॅक्झिलोफेशियल सर्जन माझ्यासारखे त्यांनी आपलं अनुभव आणि शस्त्रक्रिया पद्धती आणि त्यावरच्या नवीन काही टेक्निक आपण इथे विद्यार्थ्यांसमोर दाखवल्या. आणि उद्या आणि परवा मोठ्या प्रमाणात हिंगोली येथे या परिषदेचा उर्वरित भाग होणार आहे की जिथे मग 2 दिवस पूर्ण व्याख्यान असतील वेगवेगळ्या विषयावर, वेगवेगळ्या नवीन शस्त्रक्रिया पद्धतीवर. आणि यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातले जे सिनियर मॅक्झिलोफेशियल सर्जन आहेत त्यामध्ये काही भारतातील इतर भागातील काही सिनियर मॅक्झिलोफेशियल सर्जन आहेत, त्यांची व्याख्याने होणार आहेत. आणि एक मोठ्या प्रमाणात ज्ञानार्जन सगळ्यांसाठी होणार आहे. आणि याचा जे आमचे नवीन सर्जन होऊ घातलेत आहेत, जे आता मॅक्झिलोफेशियल सर्जरी शिकतायत, त्यांच्यासाठी हा अत्यंत मोलाचा आणि महत्वाचा क्षण असतो की ज्यांना अनुभवी सर्जन्सचं मार्गदर्शन मिळतं आणि जेणेकरून ते त्यांच्या भावी आयुष्यामध्ये या सगळ्या याचा वापर, ज्ञानाचा वापर ते करू शकतात आणि मग ते पुढे जाऊ शकतात.
तर या माध्यमातून, या प्रेसच्या माध्यमातून किंवा मीडियाच्या माध्यमातून मला लोकांपर्यंत हे सांगायचं आहे की डेंटिस्ट्री नंतर ओरल अँड मॅक्झिलोफेशियल सर्जरी म्हणजे मुखशल्य शास्त्र किंवा मुख कर्करोग शास्त्र ही स्पेशालिटी आहे. आणि यामध्ये मी जसं सांगितलं मगाशी त्याप्रमाणे चेहऱ्याशी संदर्भित चेहरा, तोंड, जबडे सगळ्या आजारांवर अगदी व्यवस्थित उपचार होतात.